হোয়াট ইজ ইডিয়মস? ইডিয়মস হচ্ছে কিছু ওয়ার্ডস বা ফ্রেজেস যেগুলোর মিনিং ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ডসের মিনিং থেকে ডিফারেন্ট হয়। বাংলায় আমরা যেটাকে বাগধারা বলি, ইংরেজিতে সেটাই ইডিয়মস। ইডিয়মসের ব্যবহার আপনার ইংলিশ স্পিকিংকে আরও ন্যাচারাল, ফ্লুয়েন্ট এবং এক্সপ্রেসিভ করে তুলবে। পাশাপাশি নেটিভ স্পিকারদের কথাবার্তা বুঝতে কমন ইডিয়মসগুলোর মিনিং জানাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। চলুন সেখানেই আজকের 10 মোস্ট কমন ইংলিশ ইডিয়মস। নাম্বার 1, a piece of cake. A piece of cake. এখানে a piece of cake বলতে কিন্তু এক টুকরো কেক বোঝায় নাই। এটার মিনিং হচ্ছে very easy, অর্থাৎ খুব সহজ। Let's see some examples. The exam was a piece of cake. Cooking rice is a piece of cake for her. Cooking rice is a piece of cake for her. Number 2, a big deal. A big deal. A big deal means important, অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Examples: getting a scholarship is a big deal. Getting a scholarship is a big deal. Don't worry, it's not a big deal. Don't worry, it's not a big deal. অর্থাৎ চিন্তা করো না, এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না। Next, under the weather. Under the weather. Under the weather means feeling sick, অর্থাৎ অসুস্থ লাগা। Examples: I'm feeling under the weather today. I'm feeling under the weather today. He stayed home because he was under the weather. He stayed home because he was under the weather. Number 4, once in a blue moon. Once in a blue moon. Once in a blue moon means rarely, অর্থাৎ খুব কম, কদাচিৎ। Have a look at the example. We eat outside once in a blue moon. অর্থাৎ আমরা খুবই কম বাইরে খাবার খাই। Let's see another example. She visits our village once in a blue moon. She visits our village once in a blue moon. Number 5, cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg means very expensive, অর্থাৎ খুব ব্যয়বহুল। Examples: that phone costs an arm and a leg. That phone costs an arm and a leg. The hotel cost us an arm and a leg. The hotel cost us an arm and a leg. Number 6, in the same boat. In the same boat means in the same situation, অর্থাৎ একই পরিস্থিতিতে থাকা। Examples: we are all in the same boat. We are all in the same boat. Students are in the same boat before exams. অর্থাৎ পরীক্ষার আগে ছাত্রছাত্রীরা একই পরিস্থিতিতে থাকে। Number 7, over the moon. Over the moon means extremely happy, অর্থাৎ খুব খুশি। Examples: she was over the moon after getting the result. I was over the moon when I won the game. Number 8, down in the dumps. Down in the dumps. Down in the dumps means feeling sad, অর্থাৎ মন খারাপ। Examples: he looked down in the dumps yesterday. He looked down in the dumps yesterday. She fell down in the dumps after losing the match. She fell down in the dumps after losing the match. Number 9, cup of tea. Cup of tea. Cup of tea means something you like or enjoy, অর্থাৎ পছন্দের বিষয়। Examples: football is my cup of tea. Football is my cup of tea, অর্থাৎ I like football. Classical music isn't really my cup of tea. Classical music isn't really my cup of tea means I don't enjoy classical music. Last but not least, a leg up. A leg up. A leg up means an advantage, অর্থাৎ সুবিধা। Examples: this course gave me a leg up. This course gave me a leg up. Good communication skills can give you a leg up. Good communication skills can give you a leg up. For the best results, write these idioms down in your notebook and try to use them in your daily conversations. That's it for today. See you in the next video. Allah Hafiz.